Are you also thinking that my A-Lit preparation is suffering because of CLAT and I've not started it also? Should I start with it right now? And if I actually start with it right now, will I be able to complete it and get that top rank to get into NLU Delhi? In this session, I'm going to be answering all those questions that are there in your mind. I have made a list of frequently asked questions for A-Lit exam going into the last month of the preparation. I will answer all of that. अगर आपका डाउट फिर भी क्लियर नहीं होता है, please mention in the comments as to what is your concern about the A-Lit strategy, and I will genuinely be willing to help you out there, right? Now, first question that is in all of our minds is, should we at all appear for A-Lit? अभी A-Lit के forms को खत्म होने में थोड़ा सा time है, you still have time to take that decision. My answer generally is a yes. Why? Because A-Lit में मैंने बहुत बार बहुत students को देखा है जो CLAT में किसी वजह से अच्छा नहीं कर पाते, but they do well in A-Lit. I completely understand the number of seats are very less, pass होने के chances बहुत कम हैं, 3,000 रुपए का form है, should we actually take that chance? I would say yes, because it gives you that second chance to make amends. CLAT कई बार लोगों का अच्छा नहीं जाता है, उनको वो second chance A-Lit में मिलता है, and they're able to do really well and they're able to actually make that chance count. I have seen so many students इनकी CLAT में 3,000, 3,500, 4,000 भी रैंक आ गई, by chance A-Lit में 70 रैंक आ गया. By chance तो नहीं होता. They were good students. CLAT वाले डे पे they were not able to concentrate enough. So therefore, A-Lit is a must for those students who are genuinely looking to go to a top law school like NLU Delhi, right? Second very important thing is कि चलो सर ठीक है मान लिया. Let's prepare for A-Lit. Let's fill the form. How do I prepare? Okay, so I think all of you would have understood this that by now CLAT and A-Lit syllabus is more or less same. I mean A-Lit में तो कम ही है as compared to CLAT with respect to syllabus. So A-Lit has three sections. We have English, we have current affairs or GK, and we have logical reasoning, right? अब logical reasoning और English इसके बड़े sections है. 70 marks for logical reasoning, 50 marks for English. That is going to decide a lot of things in your paper as well, right? तो CLAT और A-Lit में the major difference is the pattern of the paper. तो जैसे हम CLAT में बहुत सारे mock test solve करके कोशिश करते हैं that we're able to do those long passages in time and everything else, हम लोग A-Lit में भी same exercise करेंगे without adding anything to our preparation strategy or adding any preparation material. I hope you're doing static GK, analytical reasoning and all of that for CLAT as well. तो अगर आप कर रहे हो कुछ भी मत ऐड करना, just do one mock every week from now till your exam. और जब आपके लास्ट के CLAT और A-Lit के बीच में जो पर्टिकुलर डेज आएंगे ना, उनमें आप रोज भी एक मॉक दे सकते हो, alternate days भी एक मॉक दे सकते हो. The point is that from now till your A-Lit exam, you should be able to do 10 mocks of A-Lit. I'll tell you why. A-Lit has 120 minutes and 150 questions. Although the questions are smaller than CLAT, तो time management का बहुत बड़ा problem नहीं आता है. But over a period of time, other than A-Lit 2025 paper, ये देखा गया है कि थोड़े से complicated questions होते हैं. थोड़े से अलग pattern को हर साल उसको थोड़ा mold कर करके आता रहता है. तो it's better that you do it properly और अच्छे से आप पैटर्न को फॉलो करो. If you want our guidance, we have an A-Lit test series for you for A-Lit 2026 that will guide you immensely for the new pattern. इसमें आपको एक सैंपल मॉक मिल जाएगा, अभी आप वो सैंपल मॉक ट्राई कर सकते हो फ्री में, and you will get an understanding of what I am talking about with respect to different sort of patterns. Okay? तो यहाँ पर हो गया सॉल्व कि how do I start preparing? I don't have to do anything else. But mock tests are relevant. I need to see how much I'm able to do in those 2 hours. कितने questions देख पा रहा हूँ, कितने कर पा रहा हूँ, क्या स्कोर आ पा रहा है, and एक भी हफ्ते में करोगे तो completely fine, right? Now moving on to the third part of the preparation is, sir CLAT से focus shift नहीं हो जाएगा अगर A-Lit की preparation करेंगे तो. CLAT already में इतने obstacles है हमारे पास, we're not able to get a good score in our CLAT mocks. You are right. I'm not saying that आप A-Lit पर ही focus करो और CLAT छोड़ दो, but very important to keep in mind is कि अगर आप हफ्ते में उसको 4 से 5 hours ही दे रहे हो सिर्फ, which is doing a mock and analyzing it, that's it. And obviously you'll plan your mock day accordingly, because A-Lit का mock test करना है तो मैं अच्छे से 2 से 4 में concentrate कर सकूं, right? तो just that, तो इतना समय आधा दिन टाइप आप एक particular exam को दे सकते हो और CLAT में आपके पास 6 दिन हफ्ते में रहेंगे ही रहेंगे minimum, right? Now there are some people that I've seen over our mentorship sessions and multiple other students as well, particularly if you're from northern India or you're from Delhi NCR, लोग बोलते हैं कि हमारा A-Lit प्राइमरी एग्जाम है और CLAT हमारा सेकेंडरी एग्जाम है. डोंट मेक दैट मिस्टेक. हमेशा प्रेपरेशन को CLAT के पर्सपेक्टिव से करो और A-Lit को सेकेंडरी रखो. Why am I saying this? Nothing against NLU Delhi. The problem here is
कि अगर आप क्लैट एग्जाम को प्रायोरिटी में नहीं रखते हो तो आपको एलिट में टॉप 100 में रैंक लाना है। अगर आपका टॉप 100 में रैंक नहीं आता है तो पहले भी क्लैट हो चुका है जो आपकी प्रायोरिटी नहीं थी। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। क्लैट में इवन एट 500, 600, 700 रैंक यू गेट अ वेरी गुड लॉ स्कूल। तो ये एडवांटेज है बिटवीन क्लैट एंड एलिट एंड कीपिंग क्लैट एज योर प्राइमरी एग्जाम। डू नॉट मिस दिस ट्रिक, डू नॉट ओनली प्रिपेयर फॉर एलिट, दैट वुड क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर आपने एलिट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है और सिर्फ एलिट के लिए कर रहे हो, फिल योर क्लैट फॉर्म। उसके अलावा इफ एनीबडी इज स्टिल कंफ्यूज्ड ऑन हाउ टू गो अबाउट योर एलिट प्रिपरेशन गाइस, we have launched a batch called Sankalp. It's a crash course for CLAT plus ALIT. तो इसमें हम लोग ALIT की क्लासेस अलग से करते हैं, CLAT की क्लासेस अलग से करते हैं, and it will get very simple and easy for you to manage on how to go about things, what are certain things to do, what are things to avoid as well, right? Just keep it simple. You have it in you to crack it. You can contact us on this number and you can always get guidance on how to go about the preparation, whether the batch is you could say whether you're eligible for this particular batch right now. And we have a 100% scholarship for those who get an all India rank under 300. We call it the Shakuntala scholarship, wherein अगर आपका 300 से कम आता है तो हमें आपका 1 भी रुपए नहीं चाहिए, आप वापस लेकर जाओ. You are our meritorious student. We are here to bridge a gap between you and the top NLU that is waiting for you. Right? Keep smiling, keep working hard. कोई भी और क्वेश्चन होता है एलिट की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. All the best guys. I'll see you in my job.